students. Hope you have watched the poem Mending Wall Part 1. Let us continue our poem Mending Wall by Robert Frost. Today we are going to study the last part of the poem Mending Wall. In the last class, we were discussing the first part of Mending Wall. There are two characters in this poem. One is the narrator, and the second character is the neighbor. The speaker and the neighbor meet in spring season to mend the wall. We have seen that both the characters were busy for repairing the wall. Poet says there is something that does not like the wall. It makes the frozen ground under the wall expand. Sometimes the wall is so damaged that even two stones, one on top of the other, are not found. Somehow, the hunters would bring into the open the hiding rabbits to make the barking dogs happy. The poet says uh, the hunters bring out the rabbits by destroying the wall to please their hunting dogs. No one ever sees or hears anybody making gaps in the wall by making the stones fall down. Then the stones have fallen to both sides of the wall. The fallen stones have lost their original shape. Some of them look like loaves of bread, whereas others look like balls. Says here to balance them on the wall, they need some kind of magic. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എഴുതിയ മെൻഡിങ് വോൾ എന്ന പോയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു. കവിയും കവിയുടെ അയൽക്കാരനുമാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഇതിലെ സ്പീക്കറും അയൽക്കാരനും മതിൽ നന്നാക്കുന്നതിനായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു. കവി പറയുകയാണ്, മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെയുണ്ട്. മതിലിനടിയിലുള്ള ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞ് മതിലിലെ കല്ലുകൾ രണ്ടു വശത്തേക്കും വീഴുന്നു എന്ന് കവി പറയുന്നു. കവി ഒരു കാരണം കൂടി ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. വേട്ടക്കാർ മുയലുകളെ ഓടിച്ച് നായ്ക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മതിലിനിടയിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ അടർന്നു വീണ് വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ വീഴുമ്പോൾ അവയുടെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചിലത് ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ പോലെയും ചിലത് ബോളുകൾ പോലെയും ഇരിക്കുന്നു. കവി പറയുന്നു, ഈ കല്ലുകൾ നേരെ മതിലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് എന്ന്. Let us go to the text. Take page number 38. I am going to recite the last part of the poem. Listen carefully. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side. It comes to a little more. There where it is we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Spring is a mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? But here there are no cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say else to him, but it is not else exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top. In each hand, like an old stone savage armed, he moves in darkness as it seems to me,
not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. Listen here. Poet says, oh, just another kind of outdoor game, one on a side. It comes to little more. There where it is we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines, I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Now, the repairing of the wall has become an outdoor game for the poet. According to the poet, the repairing of wall is like an outdoor game. The poet is standing on one side and the neighbor is standing on the other side. They consider the repairing of wall is an outdoor game. For the poet, repairing of the wall has get no deeper meaning. He also considers it as an outdoor game. Here we can see that there is a difference in their opinions. Now the poet says that he does not need a wall. According to the poet, the neighbor has pine trees in his property. The poet has apple trees in his property. The poet says that his apple trees will never cross the boundary and will never eat the cones under the pine trees. The neighbor only says good fences make good neighbors. The poet argues that there is no need of a wall because poet is having apple trees in his estate and the neighbor is having pine trees in his estate. The apple trees will never cross the boundary and it will never eat the cones of pine trees. But the neighbor is not ready to listen to the words of the poet. He only says good fences make good neighbors. Now we can see there is a difference in their opinions. കവി തമാശയായിട്ട് പറയുകയാണ് മതിൽ നന്നാക്കുക എന്നത് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കളി പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന്. തന്നോടെതിരിടാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ മറുവശത്ത് ഉള്ളൂ എന്നും കവി പറയുന്നു. കവിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം മതിലുകളുടെ ഒരാവശ്യവും അവിടെ ഇല്ല എന്നതാണ്. കാരണം കവി പറയുന്നു കവിയുടേത് ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ്, അയൽവാസിയുടെ പൈൻ ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാരു തോട്ടവുമാണ്. തൻ്റെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദേവദാരു തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറില്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു. പക്ഷേ അയൽവാസി അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. In spring season, the poet feels mischievous. In spring season, the poet becomes little bit mischievous. In this season, poet become naughty. The poet considers spring season is mischievous. In spring season, the wall gets damaged. And in spring season, the two neighbors have to come and repair the wall. That is why the poet calls the spring season mischievous. The poet says that he wanted to put a better idea in neighbor's head. He wanted to make his neighbor to rethink the whole idea of repairing the wall. The poet does not want to repair the wall. That is why he is trying to convince his neighbor to rethink the idea of repairing a wall. That is why the poet is asking some questions to the neighbor.
The poet is asking some questions to the neighbor. Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? The poet is asking the question, asking the neighbor to put a reason for repairing the wall. That is why he asks, why do they make good neighbors? He wants a proper reason for repairing the wall. He wants to know proper purpose behind repairing the wall. Now the poet says, we need a wall where there are cows. The poet says, here there are no cows. He says that both of us do not have any cows. Both of us do not have any domestic animals. So we do not actually need a fence between our properties. വസന്തകാലത്തിൽ കവിക്ക് ഒരു കുസൃതി തോന്നുകയാണ്. അയൽവാസിയുമായി നല്ലൊരാശയം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ്. പോയറ്റ് പറയുകയാണ്, നല്ല വേലികൾ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പശുക്കളോ മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു വേലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കവി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് പശുക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേലികൾ നല്ല അയൽക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന്. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say else to him, but it is not else exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand, like an old stone savage armed. Walling in means protecting. Offense means insult. Else means spirits. Poet now wants to know, why do we need a wall between our properties? The poet says, I wanted to know what I am protecting and wanted to know what I am keeping out of my property. Poet wants to know what he is protecting and what he is keeping out from his property. The poet is also asking that whether this wall would offend anyone. By repairing the wall or by making this wall, will the poet insult anyone? The poet again repeats that there is something in this nature that does not love a wall created by human beings, that wants it down. It is something in the nature that is destroying the wall created by human being. That is why something is destroying the walls created by human beings. The poet says that it is the else who is destroying the wall. Then the poet says that I clearly know that it is not the else who will destroy the wall. Now the poet is suggesting that the neighbor should come up with a reason for the destruction of the walls. So the poet says that there is something in this nature that does not love a wall created by human beings. That is why the nature or something in nature is destroying it. Then the poet says that it is the elves who destroy the walls, but again the poet says that it is not actually the elves. Now he is asking his neighbor to give a proper reason behind the destruction of the wall. He wanted to know the real culprit behind it. By saying all this, when the poet looked at the neighbor, he saw that the neighbor is actually bringing stones in both his hands. If you look at the neighbor, you could find him as a savage coming from an old stone age. കവി സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്, താൻ എന്തൊക്കെയാണ് മതിൽ കെട്ടുന്നത് വഴി സംരക്ഷിക്കുന്നത്, എന്തിനെയൊക്കെയാണ് പുറന്തള്ളുന്നത് എന്നും.
കവി പിന്നീട് പറയുകയാണ്, എന്തോ ഒന്ന് മതിലുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ മാന്ത്രിക ശക്തികളാകാം. പിന്നീട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ കവിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് ആ മാന്ത്രിക ശക്തികളൊന്നുമല്ല. എന്തോ ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലെ എന്തോ ഒന്നിനെ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ പരസ്പരം അകറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. കവി തൻ്റെ അയൽവാസിയെ നോക്കുകയാണ്. അയൽവാസിയാകട്ടെ മതിലുകൾ വീണ്ടും കെട്ടിയുയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് വലിയൊരു കല്ല് താങ്ങിപ്പിടിച്ചു വരികയാണ്. ശിലായുഗത്തിലെ അപരിഷ്കൃതരായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് തൻ്റെ അയൽവാസിയെ ഇപ്പോൾ തോന്നിക്കുന്നത്. ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് കല്ലുകളായിരുന്നല്ലോ ആയുധം. He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. The poet says that if you look at the neighbor, you could find a darkness around him. Darkness is not caused by the shades of trees or woods. If you look at the neighbor, you could find that there is a darkness around him. The darkness could be the ignorance of the neighbor. The neighbor is a person who will never go behind his father's saying. The poet is trying to convince the neighbor about repairing the wall. The poet is trying to convince the neighbor that we actually do not need a wall. But the neighbor, he is not ready to listen to the poet's words. He is always following his father's words. That is why he says, good fences make good neighbors. കവി പറയുകയാണ്, തൻ്റെ അയൽവാസി മരങ്ങളുടെ നിഴലിലും ഇരുട്ടിലും മാത്രമല്ല നടന്നു നീങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അയൽവാസി ഒരിക്കലും തൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന്. Poetic devices. Metaphor. The poet has used a fine metaphor by comparing boulders to loaves and balls. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലങ്കാരമാണ് മെറ്റഫർ. കല്ലുകളെ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും ബോളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Personification. The poet uses personification when he speaks about the mysterious force that hates the wall in the line. Something there is that doesn't love a wall. ഒരു അവ്യക്തമായ ആശയത്തിന് മാനുഷിക സ്വഭാവം നൽകുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന അലങ്കാരം. കവി പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന അലങ്കാരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണിവിടെ. മതിലുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായി മറ്റെന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ മതിലുകൾക്ക് മുകളിലെ കല്ലുകളെ താഴേക്ക് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് അവ്യക്തമായ അദൃശ്യ ശക്തിക്ക് മാനുഷിക സ്വഭാവം നൽകുന്നതിലൂടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. Simile. The poet uses simile in the line, in each hand like an old stone savage armed. Here, farmer is like a savage in the Stone Age. ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തു പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക്, ആസ്, ദെൻ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അലങ്കാരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമിലി.
കർഷകനെ ശിലായുഗത്തിലെ പ്രാകൃതനെ പോലെ എന്ന് ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Apostrophe. The poet uses apostrophe in the line 19 when he tells the boulders to stay balanced. സന്നിഹിതനല്ലാത്ത ആളെയോ വസ്തുവിനെയോ സംബോധന ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് അപ്പസ്ട്രോഫെ എന്ന അലങ്കാരം. ഇവിടെ വസ്തുവിനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, കല്ലുകളോടാണ് പറയുന്നത്.